Welkom by Fokus op hierdie laaste Woensdag van die maand. Goeienaand, ek is Lenet Francis Peuren. Vanaand neem ons afskeid van een van ons kollegas, maar eers 'n gesprek oor die tragedie wat ons land die afgelope week geruk het. 20 kinders wat die naweek dood is deur hul ouers en gesinslede uitgeken by die Hoedbroek lijkhuis in Oos-Londen. Verlede Sondag is die minderjarige kinders by 'n taverne in Scenery Park in Oos-Londen gevind, waarvan hulle bewusteloos was terwyl ander reeds beswyk het. Die plaaslike regering beplan glo 'n massa-begrafnis volgende Woensdag. Die voorval het wye reaksie ontlok en weer die kollig geplaas op die misbruik van drank deur minderjariges. Om meer hieroor te praat is Msane van die South African National Council on Alcoholism and Drug Dependency. And baie dankie and thank you for joining us this evening, Tembi. What is the biggest conversation we should be having when we talk about this tragedy? Thank you so much, and hello to your viewers. I think firstly we want to send out our deepest condolences to the family in the Eastern Cape of each and every family that have lost, their children due to this particular incident. And what we are currently looking at SANCA is to look at how do we actually investigate more in terms of what can be done in such communities when we speak about harm reduction. And prevention and awareness is the key factor that we should actually be talking about. Where do we start when we are helping young people to actually find other activities to engage in during school holidays or after school programs? Let us and the government come together and other stakeholders to invest more in terms of prevention and awareness. Those proposed amendments to the liquor bill in 2016, if that had been implemented, would this tragedy have been averted, Tembi? I don't necessarily think so. Like I'm mentioning, that prevention should be our tool to actually be able to activate in communities, in families, in schools, even in workplaces, So I believe that everything needs to start from us to revisit actually when we speak about young people's rights, when we speak about young people not drinking at the age of below 18, what are we really saying? And what actually are we wanting to see happening in our future? So we can say, that yes, the drinking limit can go to 21, but as long as we don't engage further in terms of early intervention to prevent even a young person from thinking of actually drinking. One of those proposals were the fact that the legitimate age should be increased from 18 to 21. And I want to hear your thoughts on that, because if we look at the ages of some of these kids that frequented this particular tavern, but we know in other taverns all across the country, were as young as 13. What does that say to us about conditioning, about perceptions, about access? Absolutely. I think with the World Drug Report that we've received in 2019, it has indicated that the youngest person who actually indulges or engages in alcohol, even to binge drinking, it's starting at the age of 12 years old. And that actually raises a lot of questions, because remember, a lot of people, we come from different backgrounds, different cultures, and where actually alcohol has always been part of that particular young person's growth and development. And we need to be looking at how is introduced beginning from home, and how are they actually being able to understand the reasoning around having alcohol in the home, because as you know, in our society, alcohol is also part of celebrations that we have as a country, South Africa. And so it forms that part. So young kids are always being exposed, and actually seeing that. So that's where we need to be able to actually tackle those issues from a moral perspective, from values perspective, from how are we disciplining young kids, and how are the young people understanding actually the rights they actually say they do have? Can we actually have those conversations with them, so that even if we are saying let's stretch it to 21, what actually would be our strategy? What would be the structure that we would put in place to make sure that what we want to see achieving as a country or globally is actually going to be done? Before we end our conversation this evening, I actually do want you to expand on that in a moment. But let's get back to the impact that very early use and abuse of alcohol has on a growing child, a 13-year-old, a teenager, a young adult.
Yes, there are various reasons why young people engage in alcohol, from peer pressure to bullying and to other reasons that, sometimes a lot of people at large might not see. But what we have seen in our clinics, young people are always trying to fit in. They're always trying to belong. They're always trying to catch up. With the new development, we're in the fourth industrial revolution. We're speaking coding. We are speaking robotics. All of those things do contribute to young people in different various communities where actually some of these recreational activities are not even accessible or even available. So young people today are actually challenged in terms of how can they actually be able to belong and fit into what is expected of them at the current state as a young person. And we look into their identity. How are they describing themselves? How do they understand themselves? Who actually influences around them? And so that we can be able to measure that and be able to say, we need more scientific we need scientific proven programs that can be able to articulate well when we are saying, as SANCA, we are doing this program, what can be expected and how can we measure those kind of findings. So I want you to wrap and talk to me about what SANCA says should be the strategy in South Africa, and also touch on legislation. Do we have enough in place to ensure the no harm done policy and approach that you mentioned earlier? Yes, you mentioned legislation. We work from a national drug master plan. It is specifically stated in there in terms of, how to be able to tackle issues around harm reduction, demand reduction, and supply reduction. So we are speaking from different stakeholders here who can actually be involved so that we can be able to find strategies on how we can be able to tackle and curb the issues of alcohol use disorder and substance use disorder in our country. And as SANCA, we do actually still emphasize the importance of our government as well as other private stakeholders to come on board and be of assistance and work together when it comes to prevention and awareness. When we speak of prevention, we're talking about issues where can we meet the young person where they are at, and how can we stop or prevent them from actually seeing what we are currently seeing in our country. So that needs a scientific, proven, evidence-based kind of practices that we can actually work from and reference from in order to see our country in a different state when we speak about alcohol or even binge drinking for that matter. So, Timmy, one thing that our viewers with children or who recognize that there's a problem, one thing that they can do differently from tonight going forth? Engage. I urge a lot of us to start communicating in a different manner of approach when we are speaking to young people. Let us actually meet them where they are at. Let us learn to then listen, to their actually frustrations, what actually is happening around them. Because how, as parents, as members of the community, how we grew up and how today's kids actually are growing up, there's a lot of responsibility that is actually also expected from them. The question is, they also asking themselves, how do I do it? And that's where we need to be able to engage with young people. So as parents, let us actually have a better manner of approach. I'm sure a lot of parents are doing that already. If it's not working, let us find other ways. Tim Sani from SANCA, thank you so much for availing yourself this evening. So important to have this discussion as we draw close to Youth Month. Thank you so much for your time. Bly ingeskakel, want as ons terugkeer, groet ons die laaste van Fokus se stigterslede wat steeds op die span is. Bly ingeskakel. Welkom terug hier by Fokus. Vanaand groet ons vir Karen Dorwiel. Karen se loopbaan het in 1989 by die TV-nuus argief afgeskop. Sy het ook die papegaailens, oftewel die telesouffleur, vir bekende nuusaanbieders soos Rian Kruiwagen, Mariette Kreer, Darien Berry, bevrou of dan nou beman en bedryf. Jare later het sy vir die nuusprogram Agenda gewerk, die voorloper vir die program Fokus, wat toe 'n naamsverandering ondergaan het. 'n Vrystater in murg en been, maar haar storielyne strek vanaf Botswana na Sudan. Maar Suid-Afrikaanse stories, dit is wat haar diep en na in die hart lê. Dis 10:00 op 'n Dinsdag aand en die grootste vragmotorrusplek op die kontinent van Afrika is besig en baie vol.
fertile fermentation. You get your pH level, it's always high and you feel and these are other cuts of the powers of the potion. Well, right now we got is om die sake te ondersoek van die 3 polisiemanne wat met ons in hierdie program gepraat het. Soveel vrae, ongelukkigheid en beskuldigings verdien antwoorde. Antwoorde wat die munisipale bestuurder. Soveel beskuldigings, ongelukkigheid en vrae verdien antwoorde. Antwoorde wat die munisipale bestuurder, meneer Martin Vullis, en die burgemeester, meneer Christian Arendse, sou kon verskaf. Maar die 2 mans het reeds voor Fokus se vertrek hierheen laat weet, hulle is ongemaklik met Fokus. Ja, dat was dit. On Saturday afternoon, and when I got to that door, I saw some people come back. Ver kan ek nie reis nie, maar ek grawe steeds diep vir my stories. Ek is Karen Dorbiel. O, jemel. Ek gaan nou eers 'n sneeustoekie moet kry. Net na die breek sit ons die gesprek voort. Moenie weggaan nie. Welkom terug. Karen Dorbiel se oog vir stories en inhoudsbeplanning spreek boekdele. Sy het haar loopbaan gewy aan stories oor onder meer Transnet-pensionarisse, die vergoedingsfonds en aansoeke vir kontroversiële mynlisensies. Karen het ook verskeie toekennings, verskeie ontvang vir haar stories en vanaand neem ons van haar afskeid en ek het gesê ek gaan beslis 'n sneeustoekie nodig kry, ek het hom uitgehaal. Dis een van die moeilikste onderhoude, want jy is nie net 'n kameraad, 'n genosse nie, jy is 'n vriendin ook en ons het saam met jou gegroei. Nie net op Fokus nie. As jy so terugkyk na al daardie bydraes van jou en die pad wat jy gestap het, jy noem dit altyd 'n reis, nie net binne die SABC nie, maar spesifiek met Fokus, met agenda voor dit. Wat gaan in maal deur jou kop? Dat dit 'n ongelooflike reis was en ek dink dat ek hierdie reis op my eie nie sou kon aflê nie. Die SABC en Fokus het dit vir my moontlik gemaak.
Dit was 'n reis op verskillende maniere gewees. Dit was 'n reis deur Suid-Afrika, deur 'n stuk of 15 Afrika lande, maar dit was ook 'n reis saam met mense. Ek het mense in hulle binnekamers leer ken. Mense het my vertrou met geheime, met persoonlike probleme. So dit was 'n reis op verskillende maniere en ek sal nie een oomblik spyt wees oor hierdie reis nie. Jy's die een persoon op die span wat altyd rekords hou van hoe oud is Fokus, wat het wanneer gebeur. Jy was eintlik die een wat, en nou geen wonder jy was by die argief, SABC nie, maar jou geheue en die feit dat jy so gedissiplineerd is, jy's baie presies. Jy vertel 'n storie van die begin en geen wonder mense was ongemaklik nie. Wat dink jy, wat was die uniekheid omtrent die wyse waarop Karen Dorwiel 'n storie aanpak en enige ander joernalis? Ek wil nie sê dit my uniek gemaak nie. Daar is beslis ander joernaliste wat ek dink dieselfde nastreef ook, maar vir my dit in die eerste plek gegaan daaroor om, wanneer ek 'n storie klaar vertel het, die kyker moet die wie, wat, waar, hoekom, wanneer ken en vertroud wees daarmee en nie met 'n spul vrae nog steeds sit nie. En daardie storie wat ek vertel het en daardie feite wat ek oorgedra het, moes ek op die mees visuele manier moontlik vertel, want ek werk tog immers in TV. So ek het die inligtingsrol om te vervul, maar tog bietjie vermaak ook met die prentjies. En skok, daar's die skokfaktor. Daar is die faktor van, is dit regtig moontlik? Leef mense so? Is daar sekere plekke wat regtig deur hierdie ding gaan? So dit was vir my die ding gewees. Die feitelike aan die een kant, maar aan die ander kant ook om dit op die beste manier moontlik visueel te vertel. Is daar stories wat jy kan uitsonder, wat jou op 'n persoonlike vlak baie diep geraak het, of waar daar baie reaksie gekom het? Nie noodwendig net die toekennings wat jy gekry het nie. Daar's een spesifieke storie wat ek herhaaldelik besoek het. En ons joernaliste is mos maar taaf man. Kyk, ons huil nie, nee, ons raak nie emosioneel betrokke nie. Maar ongelukkig was dit vir my herhaaldelik nodig gewees om die hele kwessie van die vergoedingsfonds of die ongelukkige kommissaris te besoek. Soveel Suid-Afrikaners wat aan diens beseer word ongelukkig te nagekom deur daardie instansie. En so het ons toe nou later ook uitgevind, spesifiek oud polisiemanne wat beserings aan diens opgedoen het. En ek dink die heel eerste keer wat ek 'n storie oor die onderwerp gedoen het. En dit was nie 'n kwessie van dat ek hartseer was oor wat met hierdie mense gebeur het nie, maar dit was die onregverdigheid. As daar een ding wat ek nie kan hanteer nie, en wat my tot trane steeds dryf, is dit onregverdigheid en mense se magteloosheid. So ek wil amper sê daardie storie het vir my uitgestaan. Ek wil net vir 'n vinnige oomblik, jy moet vir 'n oomblik stil staan by hoe COVID ons werk as joernaliste, veral by Fokus beïnvloed het, want jy was die een kontak wat ons kykers elke keer op daardie SMS-lyn en op die WhatsApp-lyn mal tot rasernheid soms gedryf het, maar jy het daai vrees, jy was die kontak, het jy eerstehands elke keer ervaar? Weet jy, dit was ongelooflik gewees, ons werkswyse soos jy sê het baie verander, en ons is aangemoedig om aanvanklik so ver moontlik van die huis af te werk. Dan het ek soggens rondom 5:00 daardie Fokus selfoon aangesit en dan het daar deur die loop van die nag meer as 1000 WhatsApps deurgekom. En die inhoud van die WhatsApps het geweldig baie verander. Aanvanklik was dit waarvoor ons gevra het, kykers laat ons weet, hoe hou julle en julle gesinne, julle self nou skielik by die huis besig, waar julle nou in inperking is. En dit het binne 'n kwessie van 2-3 weke baie vinnig verander, waar kykers vir ons begin vertel het, maar kyk hoe hardhandig behandel die polisie ons. Daai kospakkies wat nou uitgedeel word, dit kom nie by ons uit nie. So, skielik wanneer jy in die veld is as joernalis, het jy sê nou maar vir 2-3 ure aanraking met daai kyker, waar jy in sy huis self kuier,
koppie koffie saam met hom drink, onderhoud doen. Hier is dit dikwels dieselfde mense wat week na week vir jou hulle proses en hulle vordering en paadjie deur die inperking beskryf. So en ek was op so ander en amper langer manier deel van hulle lewe. Karen, dit is nie vir ons maklik om jou te groet nie. Jy weet dit, ons het gister vir jou gesê. Wat gaan vir jou bybly van Fokus? Ek dink ek het dit gister ook genoem, is, mens tel het partykeer op kantoor op, onder sekere kollegas, daar is maar struwelinge en so aan, wat partykeer verder as iets wat meer as 'n struweling gaan. Fokus was reg van die begin af, nog altyd hierdie ongelooflike spanpoging gewees, van mense met verskillende sterk punte en dies meer, wat saamkom om 'n produk te laat werk, en die kyker en die produk was altyd op die ou einde die belangrikste. Ja, ons het ons verskille gehad, maar ons het nooit met mekaar beklei, gestry. Ons het altyd saamgestaan sodat die kyker op die ou einde baat vind by die produk. Dankie kameraad, dankie vir jou diens, vir die program, maar meerendeels vir die mense van Suid-Afrika. Dankie daarvoor. Ons gaan jou nooit genoeg bedank nie. Dankie vir jou beskikbaarheid vanaand weer eens. Dit is ongelukkig ons program vanaand. Onthou om krag te bespaar waar jy kan. En al wat jy hoef te doen is, jy moet ons volg op ons Facebookblad. Daardie besonderhede is op die skerm by Fokus SABC, of jy kan ons ook volg op Twitter by Fokus ZA. Tot volgende woensdag aand om 7 op SABC 2. Onthou, dis kykstof wat saak maak. Nee, Karen? Inderdaad. Inderdaad. Sien jou volgende week. Tot ziens.